Hola, buenos dias. Ruth again, and we're with the Daily Word Builder, página 216. The word today is preguntas abiertas. Preguntas means questions. So let's think about that word un poquito before we move on to preguntas abiertas, which are open questions. Preguntas. Imagine there's no real connection con inglés, not current. If it was, somebody inquisitive would be called preguntorial, but they're not. Preguntorial. Somebody who's inquisitive, inquisitivo, en español es un preguntón. I always use my friend Gunther, who's a German man. I said, "Pray, Gunther, I have a question for you," as a connection to help people remember that pregunta is question. ¿Vale? Now, una pregunta abierta is una pregunta that has a question word, un pronombre interrogativo. I hate the grammar words, so la jerga gramática. So it's words básicamente como qué, cuándo, dónde, con quién, por qué, ¿sí? So una pregunta abierta requiere más que sí o no. Okay? So a closed question is, did you go out? Sí. Una pregunta abierta, ¿con quién saliste? ¿A dónde saliste? ¿Cuándo saliste? And you can't answer those questions with sí or no. They requieren más información. ¿Sí? Bueno, un adolescente estereotípico might answer with monosílabas, ¿sí? Respuestas monosílabas, but at least there will be un poco más de información, ¿sí? Ojalá. I was wondering as well, because we have another type of question, which is a leading question. En español, that's una pregunta capciosa. Okay, so it's like capturing you. Una pregunta capciosa. And I was wondering, would you call the opposite of una pregunta capciosa una pregunta abierta? Would you call that an open question? It's the difference between ¿te gusta este video? And ¿te gusta este video maravilloso? Okay, let me know what you think, and I'll come back mañana con más información sobre la palabra abierta. Hasta entonces, adiós.